the points today could hold more weight than Alliance knows going into regional finals. Ooh, speaking of not going anywhere, y'all better get locked in because we're in character select at this point. It's going to be all the bloods, all the bangs. I'd imagine a ton of caustics as well, but with advantage on the line for pest control, I do enjoy that as well. Couple Watsons in the fray and the crypto gameplay. Ever since the EMP perk where you get to maximize the EMP, people have been just dropping that everywhere and taking fights that have been so smart. But to kick things off on World's Edge, the blimp in the distance with our notorious Horizons face on it. Shout out Elle, I see you out there. She's been playing a lot of Apex lately and it's been a joy to see. But for now, we turn our sights to the ever familiar Match 1, Day 9. Oh, chills in the air, but the game has started, and notably, it's with a surprise out here in Overlook. LVH potentially in the midst of action already right off the bat. And this has been one of those contests that they have been scrimming in, they have been practicing, and I don't know if anyone caught the clip of the longest chase I've ever seen at the hands of someone trying to finish this off. Are we getting another look at it, but this side from Aftermath's POV? Well, they've got to come true quite quickly here. Bavis taken low and forced now due in separation from both Kurev and Stalzy. This could be something that comes back to bite this roster as they look to reapproach. But ultimately, looks like LVH have taken much of a deeper escape here. This does happen, but I usually see LVH kind of evict themselves out to the houses more towards the north of Overlook instead of pushing towards Tunnel and No Name. So I do think this is smart for them to kind of amicably part here, because we were talking earlier about what that contesting can do to your entire split. We need to see you actually play that out. And for 202, they took control of Tree and essentially evicted the pests. They've come through, fumigated the area, and now they're laying stake and claim to the houses themselves and investing in some now cleaner and good real estate here to get themselves looted up. And of course, those Evo caches as well, that should set 202 on their best foot forward. We'll have to tune in with them later. It's definitely one of those rosters that we're keeping our eyes peeled on. Coming through from preseason qualifiers, now potentially going to be back down to defending themselves here in a few weeks. Oh, this is going to be interesting. We get a good look of where our first circle of the day is going to be pulling. And now that we've seen that Overlook contest kind of wave the white flag, this makes sense, right? However, Aftermath is going to have one of the shortest rotations and the least amount of space to go ahead and get those Evo shields leveled up, and will likely only be able to walk in with blue. But for teams that are looking to have maybe those map scans via the survey beacons or any ring consoles for that information, you can see Staging had that ring console. We have Passion UA kind of moving out towards Harvester, already setting their sights on. They can hit that second ring console there for a third. But we were talking about those monument zones. This one's pulling a little bit south, and I'm curious for that choke by Geyser, Zephyr. That's what I'm nervous with. Right here, TSM Phoenix on their hold currently. This could be a great place to play into for height in our late game. The choke alongside them as well coming out of Lava Siphon can be just as good here, as we sometimes see this zone work its way on top of those blue boxes. And things to note here for the future. We saw a triple scan available for our teams out in the southeast. So most rosters, including Navi coming up here, will have all the information regarding what we know ourselves, this finish right here. The question though remains, can they defend it? Or even for Navi's sake, do they move forward? I mean, if you've got a turbocharged Diva with a 48 gold bag in there, you can defend a lot with Tyler. It's kind of similar to the effect when you hand kinda a wingman. A lot of things gonna happen there for Navi, and I'm gonna be keeping my eyes on them. But for Stay Healthy, with that second zone information, kind of deciding on where they want to approach it, we do have the Beast of the Hunt available should they run into any squads nearby. But some of these fights, as a lot of teams hit that early rotation, the moment you start engaging, there's a very good possibility of maybe a third or fourth party. So people that are looking to get those early KPs and bolster their score overall on the day. I mean, look, anything can happen at this point. I'm really curious about teams like Cold and Portugal as they come out from regions like the Dome or Stacks, how they're going to fight their way into this zone. We see LVH, who were pressured off of their position out in Overlook, now just starting
to make their way back in. But from a distance, we can see the drops upon the forge here, set up early underneath the train line, a position that sometimes can work its way out in the late game, ultimately is held far too early. Yeah, I just am not a fan of that spot early on, and similar enough, we got Passion UA kind of making their way in, and with so much open space, this is not going to be really that great. You got to use the rocks to cover, but with so many people on Bangalore, you got the consistent smokes, you have the rolling thunders you have to be very weary of. But for the most part, I think Passion UA is one of the squads that does play Watson, so trying to keep your Jenny online, ranking up the ult excels, whether you move space and kind of throw it down. For LVH that had to kind of evict early out of Overlook, sitting on blue, they're doing okay in terms of their loot, considering they only got tunnel available. And they've got time. Ultimately, at the end of the day, set up in a building like this for a zone like this should give them the opportunity to pick for purple, but it could come quite a bit earlier here. Now chasing down below the train line. They don't got quite the coverage they need, and as a result, Liffin immediately going to be dropping that rolling thunder to give them just a bit of respite here, get themselves reset up, but they've got to make sure they're covering all sides. Ooh, if there's one thing I've learned, sometimes it's a crazy bloodhound that's just gonna push straight through a rolling thunder and look for the angles that allow them to move in. Now with two members of LVH down, it's Vibes just kind of going for this last stand hope, expending the black hole, nade spamming to the best of their abilities, and we talked of the choke between Geyser. Navi goes down elsewhere. Navi notably picked up in part, but mostly by TSM Phoenix, and Vexed in their Turntail obsession with LVH are finally picked apart from behind, that being Infinite on the rotation. But it comes at the cost of so many teams there, LVH being the only one to just work their way out. And notably, we asked if this was going to be a crazy match day. We're sitting at 16 squads remaining on a round one clues. We have accelerated here, and for Aurora, they don't seem to be slowing down. No, you say accelerating, they're going to take out Exo Clan, but we've got to be very weary, right? They're coming down from Climatizer. They finally make their way to Monument, but other teams that have that northward presence is going to be LCDF that come down from Skyhook. The question is, where have they gone? No, we see them in the distance, just about 280 meters back. They're still working their way down. So that is going to be a real threat to Aurora, depending on where they want to clean out on that side of Edge. But with that zone kind of bouncing back, Zephyr, do you know what I'm thinking? I personally don't. You should. You should. But I assume you're talking about the final positions here. The final positions and where we're going to be taking that. If it pulls back towards that mountainside, which I have personally seen a lot more of, be really curious, because that's not going to be fun to take earlier. And I do know Omit Blast potentially has a Kraber in hand. So we do love some Kraber gameplay, but trying to smoke out, maybe play for this ring console, get that extra information with teams nearby can make things a little more challenging. Can I just say it is absurd though? We're sitting on 3 rosters playing the southern side here, still deep into Edge with open positionings completely available when we talk about this end zone. It's not particularly the best place to play out in the open there, but even chokes like Navi's now available completely uncontested here. I like the fact that at the end of the day, Cold's going to make big moves and finally close that distance, but the lack of pressure within this lobby due to the quick elimination of teams is something that rosters have to acknowledge here. There's a lot of free open space available. Dare I say scrims? No, just kidding. But this is typically what happens in scrims, right? A lot of teams go out early, and you think of places to play, they usually wouldn't match up to ALGS Day. But now we're looking at 15 squads, round 2 closing. That is very much everything that you've been saying. So when I think of teams that have really good zone predictability and knowledge, I look to teams like Team Portugal and Passion UA. And the call is, well, Passion UA is in the building just north of Go Next, kind of fenced up and ready. Team Portugal is holding as if it does pull to the mountainside. Ultimately, that's going to be a great area for the end game, but the question is, with the assault and rush of some of these teams coming out of these chokes later on, are they going to be able to defend
themselves. Now, Alliance, they're one of the slower rosters out from the western side that could ultimately be in one of the better positions this game. We talk about a lot of the pressure. Notice it is on towards that fragment end or the chokes themselves. Alliance are kind of alone in the nature of how these decisions come true. With great timing and potentially the assistance of some of these other teams, they could be setting themselves up for a big game. They could, and I love the choke that they're holding. And for Aurora, they are just roaming free. The confidence after winning so many match days. They've got Hardeki still locking in the lifeline. And I saw some of the craziest clutch resets yesterday out of Hardeki, and I can't wait to see if we get some more of those today. But they are just kind of looking for their entryway in. Do we want to see that happen? And how do they approach it? Are they going to take that? Because they were originally moving in towards the monument side where they took out EXO. They go kind of for a negative rotate wrap around Epi, and now they've got a lay of the land. But for Team Portugal, they pick up that care package, Eva 8, throw it straight onto Q, and just look to kind of stabilize here alongside their Jenny with their fence positions. I'm curious though, post kill, we gotta start building. We gotta start building those fences up. It is a hard area to cover though. I mean, this is a huge spot for Team Portugal to take over early here, and it really leaves worries, especially now, notably to achieve and get that Eva on EQ there, they had to expend the EMP. I don't know what their current situation of loot looks like potentially for some ultimate charges, but at the end of the day, one good assault, one good rush here after maybe some forced positioning off of this round 3 close, and they might not be ready. Well, we've got a minute left before round 3 closes. Let's jump into a listen in with TSM Phoenix, because they're going to have threats from the trope, but they have to navigate forward. There, playing on the here. So what, do we just wait for them to have no space and then... Yeah, remember we don't have bank, so crossing like that, we're just gonna get shot by everybody. I think we're just gonna play for this and look. We're gonna need to make sure that they're gonna stay in the choke, and we're gonna need to full look right side basically. Yes, and still watch out for the rap guy. Yes, yeah. Good. The worst case scenario, if that will be really bad this rock, we can slide into the tracks and kill the team. Okay? Choke has a team behind them, I think, like in the no-name. Yeah. They will focus them. We can just like flip it out now. Wait, look for me. All right, coming back out of that. I mean, very aware. They are one of the only teams that doesn't lock in that Bangalore, not having smokes for rotation, but they do have the Jenny available should they get to another good position where they can kind of reset up an incoming blood scan. So we need to keep our eyes on that. Fraz just trying to look for anyone. But for the teams that are pushing their way into the choke, it's cold in the neighboring one. Omit rotating up on them, and Alliance is just able to take so much space on their side for their choke for free. For free, at least for right now. Depending on where Omit have potentially been forced to rotate, that may not be the case anymore. But ultimately at this position, that is a decision and an exchange that needs to come true to give Phoenix their chance here. Ultimately, it looks like Cold are going to be the dominant ones in play from that high end for Phoenix. They turn their sights, of course, down to the low ground, like they said. As a result, they've completely eliminated, and now just barely do they find themselves a minor bit of cover here on the edge. Yeah, this is tough. Get the Jenny down, make sure it's a good position, and try to navigate accordingly. But with the most minimal space and a lot of teams setting their sights onto them, you have essentially become the center of the sandwich, and it's not going to be what you want. Alliance continuously pushing down. Omit wraps around, pushes straight into the heavy powerhouse. Light going down, Blast's about to join him, and Lufka, the last stand against Effect. And here's the thing, this is completely solo dolo on the edge here for Alliance. It's an easy 3KP in a position they can work their way back into, but for TSM Phoenix, while it may be dreams, it'll be nightmares for them out here on the edge. Sab's down to just a single pickup of health, and surprisingly, left standing, barely alive. A revive potentially sticked on the other end as Infinite are going to pull themselves back up with Cold now moving in to capitalize here.
You know Graceful was watching the kill feed, looking for those knocks, fighting for the right position to make sure this is the time that we get in. And they do. They go in, pick up some KP, clean house now, knowing that there is no one on their backside. They have 20 seconds before they need to start moving, but it's all open from here. Now, granted, the zone doesn't necessarily pull to the mountainside. It bounces back kind of to the train pathing. But for 202 in this train cart, a bunch of caustic gas, and trying to stabilize in such a minimal amount of space that isn't even in is tough. Not terrible, though. At the end of the day, they're still picking up more KP than what we've seen from some of these other rosters. Remember, even 2 to 3 points on your first game of the day can be absolutely huge, but the question of where they position themselves for the future will be what we ask for LCDF. Straight to the head of Team Portugal. I'm surprised they get to play this even kind of spot here. Now stuck with the EMP, flesh found. I think potentially their days are done. It's the lowly knockdown shields that save Izidan for the time being. And Zidane actually goes crazy. I've been keeping an eye on a lot of his POVs throughout scrims, throughout match days, and just some of the things that they are able to accomplish is wild. But despite having everyone looking down, you don't have those knockdown shields anymore. The incoming nade spam, they took those out, and you are just praying that no one looks your way. Alliance walks in to that next zone. Meanwhile, LCDF will be fooled. Aurora in the distance, still fighting for whatever they can get. But Alliance just roaming the west side like crazy. The disruptors singing, and the push comes in, and Effect just says, no, man, get down. This is my high ground. I'm on blow. I'm going to keep going. The beast of the hunt, every knock, every kill, extending that time. This is how you go big. That is just insane from Effect there. Literally doing the majority of that fight's damage in the lonesome, especially alongside those disruptors. They'll hopefully be able to get unlucky, potentially back into it there. My apologies. We'll see where they end up in the long run. Moby's coming down. For Team Portugal, though, no one has truly challenged this. With Cold leaving the height early on, ultimately they get to hold on to this height for free. And Alliance, being the only aggressor out there from the west, now potentially in struggles themselves. We talk of the aggressors from the west, but Graceful being the aggressors from the east, taking out not only Aurora and then another squad. It's Graceful just leading the charge for that. For Made in Heaven, they will have to leave this building, trying to get a little bit further, and Cold is going to be that next level threat for them. But we've got post-kill, making sure they get that Watson ult down and set their sights on. They've got the EVA 8. They have a wingman. This could be a really solid game for them. That's got to be Alliance over there. With Unlucky now back in the field, taking this position away is something that they hope to grant them. Not a playable spot, but the chance to wipe Team Portugal to finish off this particular 3v3 would give them the win today. But ultimately, remember, they just expended so much utility there to secure what were those initial 3 kills. All I know is Alliance has every bit of space that they need. They've taken control throughout every ring, and Cold on 9. At least 5 eliminations for the squad. Looking for more if we can get a couple more knocks. The swing together ends Made in Heaven's time. They do have to watch out, because guess who wants to full send them? It's going to be Passion UA, and even Team Portugal kind of sending to get involved a little bit. Ultimately going for the pipe down below. They will grant themselves a minor bit of cover, even if we don't see the damage come through. And this has left the entire southern side completely in control of Alliance. And look at that pull. It is playing directly in front of Hockey's here. And he's able to just get on that rock and put an angle down. But for Kashera on Crypto, I'm sure we have the EMP locked and waiting. But the choice is, where do we sit this position? Because at that point, do you full send onto Passion UA and try to play for second, grab as many eliminations as you can? Or do we make another play? Because at this point, Alliance is able to just keep pressure on Passion UA and Team Portugal. Is going to come down to choice scenarios, especially like you said, the timing of that EMP. The question is it during the climb up from Passion UA as they pressure the pipeline itself, or is it the initial onslaught from Alliance here as they're forced to shift down from above? Notably, it does look like just barely Passion UA might be able to play this a little bit longer than Alliance.
And I'm really curious because Sonya does have the rolling thunder. The timing of that coupled with the wingman can do a lot of damage in minimal time. So they can turn kind of this position underneath, but that EMP almost taking up the entirety of the circle. Passion UA starts kind of faltering. They lose a lot of their shields, but can we get back to full form before we have to continuously push out? And when will Team Portugal leave the tube? Ultimately, that EMP though never hit Alliance, and the timing is oh so particular. But at the end of the day, that's what might come back to bite Team Portugal here. Now, Effect with ultimate in hand. It's gonna be like shooting fish in a barrel when it comes down to the pipeline. Hockey's on the other side, and with one quick slide, they will find a major fleshbound and the knocks to boot. They gotta worry about UA from behind though. And here it goes. They stayed so healthy on that swing against Team Portugal. And Alliance, they win the first map with ease. Effect on that Bloodhound, just really utilizing the Beast of the Hunt to max potential and just eviscerate everyone. I feel like it's an Effect highlight reel from this game alone, from the Beast of the Hunt in our early fights to potentially more in the final moments there. Alliance, I mean, I can't say anything but perfection in that first game, from the rotation out, their fight against Omit, and then most importantly, pressuring and taking away that position from Team Portugal. I was shocked to see them drop that one to such a degree after holding on for dear life throughout that entire early game. Yeah, you think of the history of the early game. They land thermal stations, so it only makes sense for them to take the choke that they had. But you called it out right. The pressure from Omit on that rotation early, because they were anchoring one up front to kind of keep an eye on where Team Portugal was playing. But then they doubled down and put Hackett in Effect on that southern side to keep an eye on Omit. And then originally, when they said, hey, you know, Omit's coming this way, they kind of grouped back up together, completely annihilate them, and set their sights on to walking in. Regardless, that is how that should be played, and it was pretty impressive. Absolutely. Something to note, though, is Passion UA kind of just poof in the mist there. We thought they were going to be a little bit more of a dominant pressure, especially in our endgame, but after that EMP, never really getting the opportunity to put their shields back up and losing out notably of the underside cover there. The minute they hit train line, they basically hit the grave. I don't like saying that. They hit the grave. Look, I respect the building they were playing in, and I respect where Team Portugal was, but that pool, not in their favor. And at that point in time, it was so heavily congested out to that frag east side with everyone making their rotations throughout those choke points. It was just going to be such a nightmare. Let's go ahead and take a look at match number 1 results. Let's see how everything panned out for them with Alliance. 11 eliminations, a 23-point start for them on the day. And despite having the work... Longbow here. Ring console over there. Survey beacon over Got there. an extended sniper mag here. Level 4. Be aware, an Evo harvester is here.
harvester spotted near me. Let's explore over there. Position there. Evo harvester spotted near me. No level up would be complete without an upgrade. Let's go that way. Let's go. That way. Let's reposition there. Let's go. That way. Let's go that way. Let's go that way. We should continue there. Let's go that way. A trail to Scotty. Let us catch them unaware. I spotted an enemy. We should continue there. There are Scotties to be found in this direction. Enemies, take heed. I hear Scotty that way. Target spotted. I spotted an enemy. Focus position on their spots. Extended heavy magazine here. Level 4. Syringe here. Nay, here would be unwise. Optics here. Mid-range. Always better than iron sights. Let's explore over there. Shield cell here. Let's go that way. Arc star here.
not alone. Look over here. Enemy spotted. Adversaire over there. Let us go there. Let's explore this way. Hostile right here. Enemy very close. Hostile spotted. Right here. Enemy Covered in spotted. sectors. Target spotted. Hostile over there. Cancel that. Let us go there. Тоже яйц один. Ломбо массив. Я бы принял болт, если найдете. Центр пометил тебя. Если найдем. Заберу. I could use that. Нет, все, отмена, я беру хемлок. Болт. Shotgun bolt here. Level 3. Болт I беру. need it. Но там, да, Что усрался. почем? Тип. От болта. Не смог заскакивать. У Еще меня волк есть, открываем. Давай. Давай, да, пойдем просто сюда. Мне энерджи патроны нужны сами. Блин, мы сюда должны были Ну, бежать. у меня 90. Там типа, блядь, Good news. они забирали Another прикол. dog. А нам похуй, мы уже Идём. получили Let us синие. go there. Если мы волт идем открывать. I have an Идем, upgrade. идем, да, просто волк откроем. Нихуя все сканы, блять.
прожили. Могут челы идти. У этих не будет ключа 100%. Я сбил хуйню. Вот здесь где-то в опене она упала на мостик. Понял. Прямо. Ландслайды могут пойти, мне кажется, это там... Могут. Не могу, да, не знаю, где Тихо, плей. тихо, тихо, тихо. Дождись меня. Мне просто звук нужен. Ну, близко никого нету. Типа, если они просто бы на меня бежали, я бы вышел на троих, было бы неприятно. Но они могут на контроле сидеть, поэтому я жду скан. Сейчас дам. Tango spotted. Danger close. Открывай. У меня 100 энерджи. Лучше Ultimate ты бери accelerant прикол. here. Get the job done faster. Merci. Barrel stabilizer here. Level 3. Паску заберу пока себе. The perfect upgrade. Extended heavy mag надо? Да, я могу. Да-да-да. А, ты... Бери сам. Окей. Level 3. Проходим. Просто в тан уйдем. Let's explore over there. Опасно очень сканет, тут гонессы могут быть. Нет, ладно, идем все равно, похуй на скан. To be found in this direction. Ближайший склад здесь. Let's explore over there. Let's go that way. Попробуем дать скан в этом, на монументе. Survey beacon over there. Ворона заспавнилась. У нас спереди челы в челке. Или Ага. это сзади было? Я не понял. Нет, спереди тоже есть, вот там, вот смотри. Ага, вижу. Давай просто заставим их. Не могут сюда же идти. Не, они вдоль бегут вот туда. Вроде мы фри должны Блин, быть. тут близко. Да, я заберу. Давай, Идите, давай. идите. Тут тебе подождем. Такое есть. А можете идти вперед. Я, ну, тут никого нету. Looking for По an ближайшие extended челы, energy mod. это вот те, наверное, были. Got a live one out there. И сзади Джимак нас из нужен. станова будут выходить. Окей. Если будет, возьму. У меня есть Челы лупик, перед нами если только надо. что засканили. Скан оставь на этот. На дом могут сидеть, ждать. Got an Да-да-да. extended sniper mag here. Level 4. Так, я выкидываю молик, беру хэвики. Арти, на полсекунды со мной вот сюда открыть бин. Places any to look for supplies. Let's go that way. Energy Max забирай. Найс. У меня есть ЗТшка с массивом. Я ищу 2х, 3х, что-то такое. Я 2х могу отдать. И 3х тоже могу отдать. Что тебе больше нравится? 3х люблю. Вот эти типы. Target over there. Давай. Давай. Ебаный свет. X3 где-то дропнул ниже, да. Optic here. Не могу, Ой-ой-ой. не могу. 3х резко. Давай. Интересный? Hold on. Let me help you. Я пока взял X3. Они Тебя просто выслали вот вальканули, отсюда. блядь. Я иду на этаж. Да-да-да. Крипто под нас подлетел, я не смог сломать. Даю А он, скан. блядь, людей засканил. Рекол. Если это те улетели, я думаю, можно заканить. Ну, а я не понял, откуда. Откуда, Летели откуда? оттуда? 100% оттуда. Вот там вот в опене они становятся пикать, блядь. Ну это пиздец. Не, мы не Да ладно, засканим. всё же нельзя. Могу Мне феникс надо- дать, Сань? Давай. Могут в нас. X2. Optics here. Давай я заберу. Все, мне туда не надо оптика. Короче, Ну, эти сканирую экспы просто потом вперед. Мгм. Бля, ну так это скан хочется взять. А ну давай еще раз на крышу. Гляньтесь. Где они? Какая-то зипка только что была тейкнута. Это где? Ну это наша была. Мы Тут стейкнули. рядом же Ну, нету давай. больше зипок. Мы уже так поздно идем, нам надо засканить. Мы еще дабл скан зоны сможем сделать, если тут никого. Да, никого. Идем Го. на дабл скан. Ну, в этом один склад. Position there. Ну тут одна команда. Console over there. Наверху. Let's explore this way. There are unscoped to be found in this direction. Ну смотри, это Идем хата в фри. эпицентр. Эпицентр, Да. фришный, да, хата. Идем эпицентр, засладим вниз. Вот эти пойдем. челы будут сюда идти, возможно, тоже. Да, Ага. кстати, они быстрее нас будут там. Думаешь?
Но надо аккуратно очень. В любом случае. Если еще один его подберу, у меня будет фиол. Как будто бы мы можем засадить просто вниз, подобрать прикол и пойти на мост. И идти в дом. Именно. Вон там, смотри, летят. Взялу банку. Я бегу дальше, я просто подбираю эту хуйню. Можешь сделать себе Да-да-да. банку. То есть, чтобы темп не терять. Parfait. I'm at the max level. Наверху же не было в этом доме? Нет, нет, нет. Все, нам надо зажиматься. We should continue Но there. Это вся часть карты нахуй фри была. Console over there. вот там были, вот там были. Да, в климатайзере. Это И они единственные, дали кто были. даблскан, они скорее всего и пойдут туда. Они Значит, могут что сюда остается? пойти наверх. Да, да, я про это говорю. Ну, скан Я дашь не в хату, мы вижу. же под хату идем, правильно? Да. Книга. Let's go this way. Я такой дал, я не достал к дому. Something good this way. Бля, ну. Мне послышалось просто, Саня, это ты был внизу. Я... Посмотрите меня просто сверху, постойте. Я смотрю. 7 секунд до скана. 4. Тут никого нету. Окей. Вон они, вон они. Enemy over there. Но это, блядь, Аврора сейчас начнут выебываться. Может, на мост станем? Давай, черт. Ну, чего их боитесь? Вне. Книгу. Helmet. Потому что у них фьюз. Плюс. А Они вон вот они бегут. уходят. 40 дал? Ебать, нахуя дал? Очевидно. Неприятно. Бля, почти нокнул еще одного. Я релот. Я дал 400 урона сейчас. Понял. Я 150 дал. Еще почти нок. Ладно. Принимай другой сват, их принимай другой сват. У них нету сейва там, Во-во-во. слышишь? Я вот иду, я отойду левее повекать. Один, пожалуйста. Давай, я просто на энгл стану. Если поломаем эту хуйню, ломайте баллоны. Они умрут просто. Парни, ломайте баллон. Они наверх залезают, они не улетают. Бля, они докидывают осторожно. И типа У вообще них не все, пробуй. у них хороший очень спот, я убегаю назад. Окей. И чуваки просто отпустили, я в ахуе. У нас мини-файта много. На мосту уже играют, ничего не можем пикать никуда. Ну и нельзя, чтобы они под нас подошли. Они будут прям въебываться, пока не умрут. Я почти... На мосту есть? Эвики засодал, да, были. Не дропси вызвали. Я думаю, пойти себе репитер взять вместо Хэмлока. Да вот, у меня вот так Эвика вот оценит. У меня энергии тоже мало, я не пикаю до конца игры. На 40 энерджи. Опа. И еще дропнул, я пойду брать репитер. Давай. Я наверх в них смог дал. Может, засканим зону пойдем? Что там происходит? Я разбил одного. Развлекайтесь, я пока Не, там невидимый мост текстуры. посмотрю. Let's go there. Артур, у тебя ульты нету, да? Хотим 75. зону пойти засканить. Да я думаю, нет. Да не надо. Шурман. Сейфал. Мы уже тут стоим. Вот там Алын идет. Там просто Алын идет. А ну я подпихну. Аккуратно мост, Макс. Чекай мостик до мне. Но я не закавырю. Типа ты далеко идешь, и у нас нет Понял. Я нормально. просто дал найду туда. И не докинул. Еще шар. Это Валька. Это Валька. На мост ну, летят, кто ли? либо на нас. Че? А, нет, летят. Они вниз падают. Место. Слышь, Валька! Но Ой, хорош. Слышите, по мне спину? Ниса сдохла. Спину этот Вингман стрелял. Слышите? Чекайте спину. Тарас, Мост, в спину либо... было? This way. Come on. Ну, внизу я никого не вижу. Ну, просто Вингман я только отсюда слышал. Вон он стреляет сейчас. На мосту никого не засканил. Ну все, мы знаем, где Дуус играет, чуть что, вот тут. Enemy over there.
Я пытаюсь спину смотреть, как могу. Вот сюда. А, ты взял репитер? Да, у меня в руках. Ну, посмотрите мне мост, я подпихнул. Эти типы в крипто сейчас будут резать своего штырька. Ну, на мосту прям сверху стоит вот здесь. Я ему смог дал. Блин, ну как ты не горишь, друг? Стрипл. Вот такая вот У зона. нас тачка есть. У нас вот здесь спот есть, вот тут охуенный спот. Как варик тоже. Ну и плюс тачка есть. Там хайграунд. Да сейчас смотреть можешь, чтобы они у нас не ебались. Да, главное, чтобы мост не пошел у нас. А ну, я дам скан. Они реснули? Да, они реснули своего типа. Да, поэтому мы можем вот сюда пойти просто. У нас там плюс-минус норм. Главное, чтобы у нас ульта была. Просто Ты на думаешь, это. что это не Макс, лучше ты открыт под этот. Да. Я не знаю, насколько здесь нормально. Просто у челы справа могут тоже за это хуяриться. А там у нас типа от всего сейф. Ладно, У нас вот от спина этого не появилась. будет. Просто я У нас даже на не знаю, мосту кто все это может время было. распикивать. Мост! Они будут туда последние идти. Да, но если мы станем в твой спот, они станут сюда и нас убьют, не? У нас вот здесь вот спот есть. Окей, я вижу, все, я вижу. Там типа между сделаем. можно стоять. Так и сделаем, так. У тебя катушка будет, да? Да, у меня 4 шоколадки, но я взял мощную катушку. Окей. Когда как поставишь новую, надо будет сразу знак ставить. Да. Я, наверное, на проход еще ультовать буду в этих челов. Эти челы ушли наверх пикать. Но нам надо будет посмотреть. еще стоят. 60 дал. Я ультую мост. И надо пробегать, наверное, сейчас. Давай. Не, подожди, чуть-чуть вместе с зоной надо будет пойти. Я думаю. Еще Зона надо 40 смог секунд, надо команду на дать. секунде 30, да. Само собой. Окей, баллон поставили. Слышите, мы можем даже пешком Окей, я уже ультанул, да. А, Мы нас в любом... смотрят. Не, похуй на них. В этих дал, надо сейчас проходить. Караван смог Давай. дал. Даю скан. Убегает. Ладно, нормально. Вот здесь ген. Просто тыкнуть и норм. Вот тут А, нас так будет вот. видно, аккуратно. Ну и все, да, одному надо вот сюда смотреть, чтобы в нас не ебались. Мне нечем стрелять будет. Окей, я тогда вверх смотрю, вам караван надо Окей. смотреть, они могут нас пойти. На мне хоть глич есть еще. Вот но тут они вот сверху в пикает. комнату. Да. У меня еще что золотая каска. И 4 большие банки, если вам надо, говорите. Окей, Я надо, ногу в наверное... караване. Окей, арк даю. Ну там катушка, наверное. Я поломал катушку. Флэш дал. Надо вверх смотреть, могут нас пойти. У нас зона. Он все еще нокнутый, не может. Я Найс, получил заели, килл. мы знаем, что это дует. Да. Ломает. Нам Ломает. ломают. Вот сюда. Основной сюда, вот сюда. Прям сейчас можно сделать. Нормально, пойдет. Нормально. Я ем шоколад. А Угол то... видно. Бля, мне. Да, но если мы отдадим, то нас отсюда заклинают. Нужно тут стоять до последнего. Пизда там им хуёво. А их Они хватит, в катушке... Найс! Все. У меня 50 Отсюда хелик. сверху. Мы играем вот тут внизу, у нас норм. Вот здесь, Да. где я стою, зона есть. Их, похоже, даже подлутать можно. Можно. Он спад был, Макс. Есть? Я Никого. разыграл. Вот тут вдали только вижу. Вдали они. Но нам их халдить надо. Да. Но нам много слишком халдить надо. Там Всё, маленький Галик, есть? Смог Да. дал, чтобы они нас не пикали. Я верю. Можешь пойти подлутаться вместе Да, с Матрикс. нашел. Не надо, я взял. Тут просто голые типа, я взял тебе 60 энерго. Нормально. Надо вот этих смотреть, они могут нас пойти. Я буду стоять на этой хуйне. Может, Я я надо на АФК их смотреть. Окей. Я не знаю, куда они ушли. Да, Саня, с тобой. Вот тут вот один стоит. Даю скан. Впереди никого. Все караваны фришны. Вот тут может один быть чел. Там сольник может быть. Вот тут, да, за камнем, вот тут. Вот есть банку, я могу дать арстат туда, на далекую сторону. А Скан дай. он отошел. 2 секунды скан. Они куда-то бэкают. Вот тут типы. Во-во-во, на моей метке, смотрите справа. Я его убрали. Да, давай. Я найду вертикалку туда даю. Я под бэком немножко. Они наверх идут посасывать.
Нет, они Здесь зажатый ног один. Одно хп, БХ. Хорош, два нока, ласта. Все, их убили, по-моему. Еще нет. Еще один. Я даю 2 вертикалки, ему в рыло. Я подхожу ближе. Промазал вертикалкой, я пихнул с массивом. Он закилился. Я даю ему найду. Да. Я его нокнул. Все, ласквад. Это... Нет, трио. Не сольник. Можно попробовать. Нельзя. Одно хп, банка. Армор свич может сделать. Я все сделал. Он рез. Он нажал рез. Ёбаный, блядь! Ай, бля. Рано, блядь! Тихо, не НТ, блядь! Почему ты, сучка? Он просто меня доел. Я думал, мы проиграли. Чувак, ёбаный рот, если бы он тебе не доел, я бы свапнул. Твою мать! Я понял, типа, я его не добил, я начал свапать, и твой баннер подобрался. Это просто мое было, мужик. Я не думал, что ты упадешь вниз сразу. Я типа под твой кол, что ты залезешь пикнуть. Но я его по итогу клипнул, и меня в спину убили, потому что он мне 100 дэмэджа дал. Но я... Главное, засканить не забудь на всякий случай. Да. Машина на дефолте. Может, лучше на выходе с луки засканем? Как будто бы Да профит нет, не будет. Так а как мы засекюрим на выход из локи? Да не, я Вон просто центр сканю, нашел. убираем Ива, делаем дефолт. У нас сканы. Блять, у нас Матафи, не забывайте. Не забываем. Вот сюда можем тогда попробовать супер быстро пойти. Гнатски же нету в лобби, правильно? Нету, там гонесты. Где-то там, наверное, будет этот один. Я сейчас в ту сторону пойду. Турбочарджер взял с собой, ношу. Окей. У меня All-Star, но я бы свапнул. Я, возможно, сам возьму. Да, у меня хуйня. Я ее буду забирать. Пату доутываю. Так, я, в принципе, ready. Если дисрапторы будут, возьмите, пожалуйста. Окей. Ну да, нам надо с этой сессион ехать, обзорщик, я, в принципе, готов. Да, я тоже. Беру пули тут. А надо CD Station? На скан. Ну, это я понимаю. Я не хочу на журастик выходить, там Матафи. Хорошо, справедливо. Я забираю хуйню. Он без чека просто пойдет сюда и все. Аккуратно, челы могли еще не уйти. Ворона заспавнилась. Но они... Это забей. Есть, еще стоят. Выйдем пока В просто. нашу сторону идут. Мы вышли. Да, Но мы можем пешком отойти. О, в этот, подвези сюда просто машину. Давай. Возможно, зона сюда просто. Но я вот здесь никого не вижу. Ну, Они мимо едут. Они на машине уехали, по-моему. Давай тут скан дадим. Смока нету 10 секунд. Окей. Но вы можете ехать, наверное, на эту штуку все равно. Я вернусь на тачке, да. А ты ее внизу оставил или наверху? Не, наверху. Баррелей. Дроп еще летит. Я еще такое дропнул, если надо, забирай. Турбочарджер тоже. Я может дроп одну заберу. Такая зона. Надо вместе пойти. Давай за Ну, дропом. это будет. Окей, Мы давай все равно идем. отсюда будем играть. Там торопиться некуда, как будто бы. Типы в этом. Там челы к дропу идут. Ну, пока нет. Я думаю, заберу. А, они прям его забрали. Понял. Бля, я бегу. Все, окей, я отхожу. Все, погнали тогда в зону просто. Сейчас засканим типов.
Только что засканили перед нами. Тогда в тоннел. Прыгайте. Видно их? Не знаю. Вон Скан они, был да, вон. вот. Тут выходим. Открываю. Зачилимся. Я думаю, бэкнем на скан еще. Мы везде опоздали, блядь. Зоны ебаные. Ну и из-за зоны, из-за Уедут, ты долбоебов. чё? Это которые сзади нас были. Да, не, в тропу вступили там. Пусть сюда пойдем просто, нет? Сейчас. Давай, все, на ноге играем сейчас теперь. Книга. Беру. Кого не вижу. Это выглядит фри. Окей. Сзади нас засканили чебрики. Ты думаешь, дадут нам вот эту хуйню забрать? Думаю, можем попробовать ее забрать и вот это засканить. Ну да, было бы вообще топово. Ну, Если мы 20 сюда уже складов. идем. Шарик у нас 2 шарика. Но мы можем попробовать куда-то залететь. Типа, сейчас посмотрим, короче. Ну да, да. Сперва его слутаем, потом глянем, что наверху. А нам еще в спину скоро будут выходить чуваки. Ну я вроде никого не вижу. Я тоже. Зипку не тейкайте, только надо пешком, наверное, пройти. Да. Я скан, думаю, вдоль водопада дам, а туда на ноге подойдем. Угу. Найс. Икса могу дропнуть, надо? Никого. Или Да, 2-4? Мне надо, на камлок. 2-4 или что? Нет, x2. Хорошо, дропнул. Optics here. Забери. Close range. Always better than iron sights. Вот тут может никого, кстати, не быть. Я даю смог. И сзади Зипку так заехали. наверх. Бля, я его даже не вижу. Смотри, Ебать, идем в попали. дом. Идем в дом. Давай. Возможно, придется меня пиздиться. Нет, Да идем в не, дом. не. Давай. Блять, Ой, ЕМП. да. Блять. Не даю, Походу да, не нам? успеваем. Даю скан. Сломайте дрона. Блядь. Да, не встали. 30 дал. Парни, нам надо садить вниз. Давай. Блять! Гол. Я резко здесь. Встань, Нет, гол. Не. нет, ладно, все. Между двух складов. Встань, просто Ёб. убегать пытайся. Мои, блять, сюда, я не знаю. Я смог дал? Нет, сюда не уйдем, соответственно, я правильно. Вот за тобой зипка тайкает. Но это ЕМП, это вообще пиздец неприятная хуйня была. Да. Это вообще еще от другого склада, потому что эти трое, блядь, бежали нахуй. Ну это шок. Ну или это от них было, я хуй знает. Наверное, могло и от них быть. Ты, возможно, можешь забрать Артура бана. Но мой вряд ли. А, это неприятно умер. Here's our chance to recover a squad mate. Бля, так бы под смоки если пробежали спокойно. Просто МП сдал тип. Вон они, да, на каскадах. Так, это maybe шанс. Нет, да, Арти уже... Ой, ну, до Макса не успею никак. Все-таки ты нагребай, наверное, тоже. Да. Пул команд-центра был 3. Ты как будто бы можешь его резать на воле, и вы зайдете в команд-центр. Так это было минуту назад. Ну да, но типа, с той стороны я не думаю, что это... Ну да, уже 2 минуты назад это пиздец давно было. Блядь, ну нормальный МП. Ну мы сами подзажались. Ты на воле хочешь резать? I guess? А медкиты у тебя есть? 4. Плюс сделайте еще по одному. Мне кажется, можешь на водопаде вообще резнуть даже. Ну ладно, Как будто спрей. бы.
Ну, надо в эту сторону в любом случае будет бежать. Ну, давай затраем. Ну, там просто челы вот здесь были, они чейсили кого-то, и сейчас хуй знает, что они будут делать. Ну вот, блядь. Это было бы, если бы я тебя резал здесь, я бы точно сдох. Ну, они бы просто пришли, потом меня чейзили до конца времен. Могут сюда еще идти скан нажимать. Золотую фигню, наверное, подберут, когда Артурчика поднимешь. Да, да, да. Они рисуют на воле или еще оно так светится? Нет. Это просто светится, по-моему, потому что этот... потому что баннер есть. Баннер. Ганест и Португал сдохли пока что. Тут же нельзя захламить на сходу, надо вот сюда. Когда зона закроется, дэмэдж будет дефолт. Нет. Ну да, как от этой, да. Большой дэмэдж будет, когда этот. Я 2 медхита дропаю, 1 крафчу. Окей. Забрался? Да-да. 18:48, пиздец, людей не хватает. Взял реген в смоках. У вас есть шарик, да? Да, да. Нас засканили. А, сверху. Бля, я хотел предложить, чтобы наверх поднялись, а на шарики полетели. Но там типы будут кипить. С Валькирией играют, наверное. Они, кстати, могут и вещи в иду и упасть, не знаю, упасть, понимаю. Да. Я пытаюсь вперед пройти для этого. Это фри. Баллон они сверху поставили, мы можем текать наверх. Вы тоже можете успеть, как будто. А у нас свой есть. Надо же бежать. Вот текать наверх. Или они, блядь, не полетят еще сразу. Я думаю, полетят в то же время. Там бочка, но забейте. Или это не бочка, это труба, забей. Faceit тут. Блять. Текают. Нельзя клаймбить, кстати, по трубам. Да, да. Сейчас это файт, может, заприметите. А в бинах под Кэноном нельзя сидеть? Тут? Ну да. Я никого не вижу. Я никого не вижу, да, го сюда. Го реально бины под Кэноном. Вон за деревом, видишь, на исте? Да, да, да. Опа, да. Я в них тоже ультану. А мне тоже будет. Моя ульта в них тоже летит. Я буду смотреть, если они пойдут. Они вряд ли запушат. А нахуй тут давать была, не ёбнутая? Припекает сверху. Я смотрю этих челов. Окей. Я просто сижу. Иван ёбнутый, слышишь? Нам просто next зону переждать, и мы норм ПТС зафармим.
ульту, когда мы будем идти, тебе, наверное, вот сюда надо будет просто швырнуть. Хотя хуй знает, может мы туда даже не пойдем. Вы туда не пойдете, вы не выбьете оттуда тройку. У вас больше шансов сохранить ПТС. Да, так я хочу от Штормкетчер. Да, на киллы, там челы будут падать. Да, туда пойдем. Да был тебе армор, бро. Найс. Мобилка в бине. Я. Надо просто ретить и в конце... Может, у вас вообще тут зона где-то есть? Нет, нету. Хотя... Не, тут, блять, open field. А под Кэноном есть зона? Не. За ним, типа. Ну, чуть-чуть совсем, но мы там не постоим. Ну да. Я просто буду вот сюда смог давать 1-3. Я буду вот сюда смог давать, и надо будет этот ход проходить, пытаться. Даже челы сверху, наверное, будут оставаться просто. Смотри, с нашей стороны зона будет медленно идти, поэтому нормально все. Там челы будут меситься в это время. Эти челы себе смог дали, чтобы нас попекать. Это неприятно, блять. Один сквад уже дропнулся вниз, по-моему. Maybe, да, их расстреливают. Но надо вот сюда точно сейчас пройти. Сейчас посмотрим, что мы отсюда сможем взять. Внизу есть челы. Надо ультануть в них вот сюда, наверное. Я утонул за камень, Нас ультанули тоже, блять, нас full склад смотрит. Под меня. Вот тут поставить чуть-чуть, вот тут челы, они файтятся. Вот тут сейф покажи, сиди. Блять, пиздец, место. Анлак, парни, анлак. Привет. Челы снизу живут. Пиздец, неприятно. Сейчас приду. Уже не могу в этом лобби с долбоёбами на гунестах и нави, это просто ужас. Без бикона очень сложно. Перед нами типа 0 адекватно. About that because it is time to start talking plane lines, where we're headed, a central zone, and the plane is going to start just in the south by devastated coast, going all the way up to North Pad. Woo! So arguably relatively balanced here for most of our teams, especially as we talk about some of those rosters that need their time to get to the Northeast. But I'll tell you what, Tiff, I don't think it's a plane. I think it's a hammerhead shark. You think they just fly in on a hammerhead shark, very Aquaman-like? I think I can say anything. I mean, that's true. You really can. Whether or not you return again will be another story. I was kidding. Fair game. I wore noises today. Not You true did. at all. I was the opposite end of that argument. Nah, Noises was a gem, let's be real. And as we see Omit, your winners of last match, make their way to a contest-free Zeus station, immediately start turning their attention to things that are going to get them their Evoke shields leveled up. But for a zone that we have yet to see, Ucido, did we get it? No, we got it all the way back in match 2. It pulled to the houses outside of Cedo near that Evo cache that Go Next is by. All right, and that's where Go Next lost that game as Aurora climbed up to take away that victory. So, if there's a chance to do good and find your way back into the fray and deliver on a POI that you know and claim as home, this is your opportunity. And that to me, Tiff, is usually always the real test. When you've got the poll directly to you, that should be your game. It should, and honestly, I'm very happy that the entire Ceto and even a little bit of that water in the front of Barometer is in, because we think back to North America yesterday, where a good bit of Checkpoint was in, and everyone was reading it, hey, we're going Checkpoint. I think 90% of the lobby was sitting in Checkpoint. The pool comes through straight down to Ceto, and, well, the mass exodus occurs and chaos assumes. So as we look in, we got our friendly neighborhood pest control. Oh. Far from friendly within neighborhoods, but definitely present all the same. We'll see if they're able to stay alive, similar to the, well, bugs they call their friends. For LCDF, they're on their rotation, or my apologies. It's kind of an odd one. Forge on their rotation. And what will be now Portugal
at least defending middle ground here, going to make sure that they're the ones that take away the Evo and head on their rotation. I love that they've already hit it to blue, right? They're going to be one of the teams that got first feet on the ground for map number 5. So getting to blue as quickly as possible is going to be nice. You get the immediate notification. You're scanned by a nearby survey beacon, but you get information of where that scan occurred. And they're still trying to find out, where did 202 roam off in that trident? Well, they're kind of laying down here by this grav cannon. That information is going to immediately go on to them. They're on white. Here comes the EMP for Kashera. It's not going to be shot out, and they lose the rest of those whites. Aussie is going to be the only one able to maintain some of that. We throw up the cat wall, which, hey, we were talking about early. Few and far between, but they're here. Postkill doesn't care. He's going to run right through it. Sure, I don't need vision. Now, notably, this is something that is completely negated in terms of the buffs that we saw from previous seasons, so not really holding much of its weight. And for Portugal, especially after damage like that, they're happy to continue this assault. This chase here, stuck now in the side of the HQ. Miscam, gotta be really careful. Missiles on the other side, just barely. Half those missiles hit the front of the wall, and that's okay because it did save Miscam just a little bit longer. Curious to see what's going on. If you're trying to pop a med kit, well, that's going to take about 8 seconds, and Q doesn't want to give you the time to be able to full heal. And now Team Portugal is trying very hard to push them back in. Kashera opens it up with the first knock on to Rakafaka, making it a 3v2 and about to go 3v1, but still cannot get the final touch on to 202. Kind of a delay of action here. Will turn around and actually be shot out in before they are on that full wipe of 202. Got to turn tail and actually now defend against the likes of this later rotation from Vex. We know they start out here just towards the east. So finally in from what is their start. You're going to hear an evac. Portugal looking for the run. It's point blank though. Oh, we just need one more bullet, but Kashera does go down. Still not a full end on Team Portugal, as Postkill will be the one to run into open water and to hopefully find some safety. Off screen, we lose out on Passion UA, and I don't want to say this, but sometimes when casters like to talk about a certain thing, specifically me saying Passion UA is way better on Stormpoint, I'm sorry. I'm sorry. Sometimes the curse is real. Something of a promise, some would say. One that needs to be broken here. One last chance to reverse this curse. You're welcome to whoever told me to fit. They told me to fit in more rock song lyrics in my cast, and you're welcome for that one. Good luck figuring it out, and hopefully if they want rock song lyrics, I could go literally all day. Do it. I could rock them all night long. Stay healthy though on the roof of Cito. Now, with this zone looking a little different and a lot of our teams getting that ring information early on, you're not going to see what you saw in NA last night. We are going to have the majority of our teams playing from Cito Station, looking for any area that they can make happen. Stay healthy does get the roof, the upper area, and you can constantly climb up, put pressure. I've even seen teams where Mizuko is kind of sitting, try to take angles where you are relatively hidden, so you're not going to get that return damage. Forge, Infinite making their way. But with Aurora being the one that did win out on that zone we called earlier, the only one to pull Cito, can they run it back? You know, we've got Aftermath just ahead of them, but, you know, Aurora likes their rocks, and I think they want to take hold of that. They do have the time to delay, especially with most of that hillside being in play here. I do want to pull the point back to stay healthy, though, just to kind of give everyone a fair update. 21st before going into today, avoiding relegation, not quite in those regional finals, but ultimately currently in 18th overall. That kind of performance would currently put them into a position where they're going to have to compete against their Challenger Circuit friends. So this is their most important game yet, even if, well, zone ain't quite there. That's pretty gross. I actually like Aurora's position more, though, because now you don't have to run through all of the teams in Cito. You play off map scan, you see where everyone is. You're not going to have that zone 3 information. Look at the rotation, right? They just kind of hang down south of Millage and wrap around that choke. Now, granted, if you do it too early, you're going to have to contend with all the teams making their way out of Cito. But it looks like Na'Vi is catching wind of it, and they're like, you know, this is where we're going.
I'd be surprised if they actually knew here, but ultimately it's the fact that they lose good positioning in the likes of Cito that forces them up the hill. And as a result, they're going to move continuously here. They don't quite know that they've got one heck of a position now. Down deep, Barometer's side here. Oh no. Okay, look, are we gonna play from the building in Barometer and fight north? Because that's acceptable to me. Sometimes if you don't know where it's pulling, looking for a solid area that's not going to have you go out in that mid game where everyone goes from about those 18 squads to about 11. And then you would look at where Alliance is making their step towards. They're kind of mirroring Na'Vi in that rotation, but they actually have the info. They're going to set themselves up within this building. Na'Vi just a little bit too deep here, setting themselves up for a cross take on Barometer as a whole, and also looking to see if they can get themselves up on that Evo. Notably, does seem like Matafe was able to secure that first package pickup and will take advantage of the extra length from that bow check. 50 on the go, but again, Na'Vi is opting to go for the wide swing, potentially all the way around and even back through Jurassic. That's weird. Okay, look, if you're gonna grab the Evo caches, that makes sense. You get triple purple. Maybe you look for some extra KP to kind of bolster your scoring, knowing you're not where you typically have been, and you want to do as much as you can in these final 2 games. But at the end of the day, you take that full wrap, you're going to end right back where you started, kind of by that gate in Jurassic. Notably, they may not even end up where they want to be here. Vex coming through, the full ult in play. A wingman now on the other side and choking them out here. They've got them covered on double angles. Yeah, it's tough though. None of those nades gonna connect, but Tyler's gotta stay alive here, and Babylon's has the wingman, and coupled with the beast of the hunt, it's gonna allow them to do so much damage. Despite all the damage going out, we have not seen a single knock come through. The shield being broken on the lifeline, knowing that's immediately going to be Matafe. But at the end of the time, that round 2 is closing, and Na'Vi just takes that full wrap. Not necessarily finalizing that push, but you know what that means. We saw Alliance mirror Na'Vi in their rotation, and with all the chaos and the noise that Vex has been making, we've burned through our ultimates, and now we have to face off potentially against Alliance. This is really tough too in terms of cover. You're working with the bare minimum out here towards the edge. You've got a chunk of rocks that are going to be in, but it's going to be within a nook and cranny, and if it isn't capitalized now, it will be later. For Na'Vi, the rotation all the way back around, the longest winded exchange puts them right back in their place, but arguably now even worse, they're stuck on the eastern side here, forced to contest against 3 other rosters if they want to make their way through. Yeah, at least we're on triple purple here. I'm just kind of looking at what we have to offer. Kinda's got a Moby in pocket, not an evac. 1 bat, a couple shield cells here, and for Tyler, at least he has 4 bats. So if Kinda does run out, we can share that. But with Cold on your left for the gate and LCDF ahead of you, this is gonna be tough. Should the zone have shifted, which it didn't, LCDF would have been holding a potential end game. But for now, we're gonna have to worry about that cross through the gate, and even then straight into the open water. We talked about them earlier here, and now we look for their success. The Forge as a duo going in aggressively, dropping that Nox gas grenade will still inevitably be picked up from behind there. Made in Heaven quickly piecing them apart, and for Phoenix lands right in the same position. For Arctic, it's a perfect 2-piece. Nice job by Made in Heaven there, and Stay Healthy pops up to the top with that Goldar 301, takes a couple damage and immediately drops back down despite holding the top of Cito. They have remained nice on their shield count. Now, we talked about this earlier, that Vex was eventually going to have to face up against Alliance to be able to clear this side. Babylon still does not have that Beast of the Hunt available, and Clemmy goes down early. Babylon's, though, holding tight as Alliance swarms with a nice 3-1 cleanup. And look at our scoreboard here. They came in, was it near like a what? Around 11 points outside of LCDF, and as many teams as we can take down with us is gonna get us closer to that. Aurora, though, they've made their way here, and another wingman for Hardeki. Ooh.
This time around, let's see if those shots sing out here. Maybe a little bit quicker, but ultimately, they've got to put up against what is now a weakened alliance. Couple utility completely down and out, and Harteki from the other side. It's the perfect setup. Ooh, we lose out on impulse, but it's fine. It's called a lifeline res, and we're gonna get that. You immediately step in front of that to try and body block, and now you lose out on Harteki and Oirein. He's got to play around these knockdowns to go ahead and finish the last couple bits of Alliance off, but not before we get shot from elsewhere. It's gonna make a very tough engagement for Alliance. They get the reset, but time is of the essence to make it happen. Jumping ship back over to Omit, clearing out the other side of Millage towards Bean. Blast does have that knock on to Kirev, but so much chaos. All the visual clutter is gonna make things difficult. Oh! Okay. Might be difficult, but you'll slide right into the exchange there. Lufka with the wingman perfectly set up, and now turning to what might be the next 2v2. Has to play great coverage here to prevent this assault. Light finally back up in the 3v3, but ultimately it is going to be Bambino that drops first. Is the wingman back on the ground, or are we just spawning a ton? Do you remember days when the wingman was on heavy ammo and it was on the ground? Go next, though, with swing here. They've already got Light down, and now Kaishi, the last one, but from behind they fall. Pest Control makes their way, saves Omit to see another day. There is no way we get this reset, though, do we? No, they do. That was all them. What? That was all them. Luft with the wingman again. Like MVP you said. is wingman. It's the wingman. It's the MVP of the day. It is. It feels like it is coming. It's coming through in a way that has given these teams more to work with than you would expect. Ultimately, it ain't quite on the ground, but especially with Lifeline being more and more common, there's a reason why it sits currently at the 7th highest damage total weapon in the game for a weapon that has bare neck half the time. Okay, here we go again. LCDF begin the work, and shouts out from that Bangalore perk. And although Zidane does put down a ton of damage, Kiner is just hip firing, ADSing that L-Star, but it won't be enough. They will fall, and LVH only has 2 standing. It's not going to be enough time for them to hit a full reset. They do get some shield swaps in before Infinite makes their way over. Here comes the swing and the Havoc. We talk about it being the preferred AR throughout. And a little bit of that double AR meta joining alongside the Hemlock. Here comes Navi, right back to kind of where they started. They do get some space here and an immediate smoke for cover to try and stay healthy. It's going to be that evac that saves the day for Navias. I swear, you just got to stop saying these names. That's it for stay healthy. So straight up out and dusted there over on the other side. Alliance now, though, working from that southern choke where they dominated against Vex and Aurora, will be quick to clean up all these rosters who have no care in turning around whatsoever. Every time I hear that drone fly by, I'm like, Kashera, where are you standing? Where are you standing? If we ever needed more free cam observers for the broadcast, I think Kashera could be qualified. Oh, absolutely. For folks at home that don't know, it's the same concept. It's literally just, it is actually the drone itself. Now, we'll tune in, though, with Navi. It's been done and dicey with their rotation, but how are they going to navigate this end zone? Okay, ready? Come to me and then walk in. Let's go. Yep, let's go, scouting. I got cracked up. Drowning. Watch out, keep the team. Yeah, behind us. We have the same, baby. Alright, we need the next scan for below. We need to also... I need energy. Team far left. I'm good. Okay, can we go right maybe? Let's rock and then in. Yeah. No. We have to. We might have to keep going below. Yeah, might have to keep going below. Okay. Yeah, there's team on the left. Yeah, I think actually Germany might be good. Like Germany, but they're getting shown. Okay, can you smoke right? No, look left. Kill them. On me. So much damage. Make damage to that. Listen. Next swing, we need to kill them. Okay. Yeah. Next swing, we need to kill them. One guy got thirsted. Nice. I'm fine. And then we need to walk in with smoke. Okay, let's go. Let's go. Smoke. Swing. Break it fast, nice. Swing. Stay alive. TV. Come to me. Back.
All the way. I'm dead. Use me. The third fence is play right after. Take your time. Walk up. I love that they left those Watson fences up for the sheer amount of time, but trying to make it into that open water when Alliance has so much space. Unlucky. At least they grabbed as much KP as possible for Na'Vi before falling into the final three. It's Made in Heaven, Omit, and Alliance. And look at that scoreline. They have usurped LCDF for the top of the leaderboard, and now it's all about reuniting back with Hackis, who has found himself just a little bit separated. Does have just a little bit of an angle to work with. The shield back comes through, and Omit. Hey, can we improve on the top three? Ooh. But for Alliance, I will say, after the elimination of LCDF and their performance today as a whole, we might be rearing up for a potential victory, not just here in this game, but overall. If they come out on top of this game, they walk away with a dominant lead going into game 6, potentially taking it from LCDF here. For all three of these teams, though, their sights set upon land, their histories decided at the end of the day. This is a test currently, and we've got to see who might stand at the best of EMEA first. I really do like the setup that Made in Heaven's working with the fences, and Omit is able to just keep continuously putting pressure on the double trident setup. They're going to move it up just a little bit further. About 80 or so damage will occur. You jump back to the rocks, but you're setting your sights to move forward. Smoke, scan, and honestly, my man, the arm on that caustic, bro, that perk upgrade which allows you to essentially become the quarterback of an NFL team. Doesn't matter. That boy throwing dumbbells like they're peanuts out here. Something, but still has that Jenny for the next rotation. It's all about managing your cooldowns here and saving them for the time being. But look at Alliance. They're inching closer over towards Made in Heaven, and even Omit is only going to have the Trident come through. But here we see the Bengals. The Rolling Thunder's probably going to eat apart at Omit. Meanwhile, the nades find it coming down from above here, and they will ring with just as much pressure and pain as the height as well. But in the return, though, Lufka, once again, the wingman in play, comes to save the day. A drop from behind as Alliance will lose out on one. This could be what sets Made Up in Heaven for their win. Come on, like at this point in time, Made in Heaven, they get to play for the win, and Synetic cannot go down here. There were already trades on that first fight. The full send coming in, and now just trying to navigate through this. A glass cannon in hands of Synetic. Arctic takes towards the top. Tax, do not go down, you do, and now all hopes go to Arctic to try and put this one for Made in Heaven. The Chow comes in, he grabs that knock on to Unlucky, but it's not gonna be enough. Alliance do it again. From in between a fight, down to a duo, to the resets galore, and the win that counts above all. Alliance come out on top, playing the fights against... Но мы можем проезжать вот сюда, типа вот так. Ну, вчера в последнем матче ремейн был очень хороший. Да, но это было вчера. Сегодня челы играет последний день, и многие вылетают из пролиги. А, да. Гонексты сейчас очень плохо, по-моему, в целом идут, нет? Ну да. Около 18-го места там. Ну, а овералл таблица на каком они? Ну, я про овералл говорю, что они около 18-го. ну сегодня там. Нормально, пул может под нас быть, ну или не мега хуёвый. И выглядит сюда, не? Чуть-чуть. Ну, сейчас увидим. Ну да. По первому взгляду выглядит приятно.
Блять, я типа не засканил, да? Да. My bad. Артурчик, засканишь зону и езжай за приколом. Опа. Вот такая. Что мы делаем, Хелдим? Наверное, наверху остаемся. Или вот сюда можно пойти. Блин, а что за дом? Сука, ну. Давайте вот этот дом. Я думаю, хотя отдаем. Какой? Вот этот. Вижу, окей. Тачка подгони под наш дом. Меня челы баллон поставили, надо мной лететь будут, это пиздец плохо. Мне, возможно, будет. Вам надо смотреть меня будет, я бегу по прямой на вас. Окей, мне нечем стрелять. Нет прицела. Челы туда летят. Сюда падают. Я смог под себя дал. Тут банок накидал на первом этаже. Там, я хочу долутать. Иди долутывай, я в сейве уже. Вот тут типа. Да, ну я норм. Меня сейчас попадут. Серых. Окей. Бля, у тебя на первом этаже бочка так стоит, что ее можно прострелить снаружи. С какой стороны? Вот это вот. Вижу. Большая банка. Да, забери, у меня 2.12. Okay. Так, по-моему, он наверху есть. Да, по-моему, зипку тейкнул только что. Да. По ЛГшке к вам иду. Блять, это не рискованно. Челы с яйца бегут. Блять, тут все закрыто! На меня, иди, на меня, иди. Ты пройди пешком. У меня нет прицела, чуть что. Найс, 2. Давай. Мне на репитер. Ебать, это было стрёмно. Спасибо, дверь открыть, ну ты просто понизу вот туда пробежишь. А там яйцо занято уже. Ну, Челы с яйца бежали вот в дом правый. А, ну ты Они в серых арморах. Да я это сказал, блядь, вы меня не слышите? Просто пиздец. Я не слышал. Я и в прошлое сказал, что я кинул ульту на центр, вы говорите, блядь, что ты не кинул я не ульту, слышу, блядь. ну я вообще не слышу. Импульсивнее, Ну ладно, пожалуйста. забейте. но склада на яйце нету, правильно? По-моему, нету. Но там челы в серых арморах. Вот в этом доме они где-то. Я нормально. Угу. Я просто хотел посмотреть, что там будет. Так, ну, хэвики. Или что ты взял? Что-то ты взял. Я чуть-чуть хейка взял, да. Это твои были, да? Да похуй. У меня еще... 50 лежит. Да, это я все приносил. Найс. Сейчас там он еще что-то лежит. А я 2 смока дождусь, чтобы меня точно не стреляли челы сверху. По-моему, блядь, челы ушли за скань в ту сторону. Угу. Да, они ушли дальше. Какая-то максимально нестандартная зона, прям, ну, пиздец, максимально нестандартный. Мне кажется, это... Может быть, open Кое принес, если надо вдруг. Надо. Они... Нет, это одна команда и наверху, и внизу. Да, пусть. Он за бином играет в аутсайде. Таня, ты Алло? вылетела? Да, Алло, у меня подлагало, пиздец. У меня вот на секунду 100% лосы были.
Нихуя. Все пофиксилось. Я первый раз такой, блядь, вообще ощущаю. Наверное. Артурчик, надо переставить бочку вот тут. Выбивают мне еще двери. Возможно, хотят нас слушать. Он опять за бин подошел. Ага. Блядь. Выбивают. Ну, буду сейчас лынить скоро. 100 даун, да, они хотят, блядь, спушить. Ну или, я не знаю, они просто опенинг ищут. Нельзя слишком много получать. Блять, я ультую в ответ. Идем на у первый. Кустик близко на меня, да. Я упал на первый. Прошел на первый. Да, епульта. Застанил одного. Лестница, снег запекает, чел. Вот эту дверь надо заринфорсить. Нам надо будет вывалиться в кого-то, как будто скоро. После скана кидают. Они просто отжали Как второй этаж. подойдут, да. Я ультаксельцем на будущее. Смотри на первом! Идем на втором! Второй пушим его! Трак одно. Убил, Хорош. доел. Где они? Долбоёбы. По-моему, дверь. убегают. Убежали, одно хп. Боже, все, похуй, Найс, отлично. Но они резнут. А нет, они не резнут. Не резнут, не забрали. Долбоёбы. Боже, нахуй. А вы стикнули типа, что ли? Да, я стикнул на лестницу. Плохо. Я увидел, что двое снаружи, я хотел кинуть просто, чтобы этот чел не пикал и заколить, вывалиться, но я стикнул, видно. Надо было просто запушить стикнутого. Ну, они теперь без каустика. Да. Но там не бочки наставлены. Не, подожди, без БХ. У них нету Мы бочек. БХ убили. А, БХ, понял. Че, зону еще Каустик снаружи пикал. Бочку обнови тут, чтобы просто была на первом. Куда отсад пикать. Но если зону уходит, нам как будто надо будет в них как-то въебаться аккуратно. Но они просто наверху будут стоять, нет? Глядя зону уходит, потому что там типа играют до сих пор. Надо поставить новую бочку будет. Я думаю... Сейчас, подожди, я сейчас хочу тебе сказать, куда нужно бочку еще одну поставить. У тебя 5 стоит, да? Ты можешь одну поставить вот сюда вот, потому что челы будут запрыгивать на первый этаж и пытаться в этот сейф спот идти. Поэтому можешь куда-то сюда просто тыкнуть, чтобы они сразу сломать ее не могли. Так как будто ультра хорошо будет. Я вывалю еще броник на свапном. А, но он серый. Он еще и поломанный. Нет, так если его захилить, и он будет белый. Ну, у меня 2-6. Понял, я захилю. У меня 3, это 12 на маленьких возьми, 2. 2-10. Я был, кстати, половой. Зону чекаем. Эти все еще там сидят. Ну, да. Ну, на первый этаж можно этого стать и посмотреть, что мы дальше можем стать, нет? Вот там зона внизу будет на первом этаже, и тут по низу можно будет играть как будто. Тут у нас его вообще да нигде не будет. Ну, а вообще сверху, да, не будет челов, но нам тогда надо файтить 105. Да, ну да, нам надо пауков будет закипать. И тогда да, тогда у нас норм. Надо вот тогда пока становиться на них смотреть. Ну еще чтобы оттуда, блядь, ну оттуда, наверное, идти не будут. А эти, возможно, лететь будут. Я могу тачку сейчас туда подогнать. Или вместе с зоной. Блять, ну сейчас рано. Челы, типа, если сверху стоят, блять, бочка еще одна стоит. Я поставил. Я пока в доме. У них сверху тоже зоны нету, кстати. Да, так. Поэтому зона хорошо будет. Мы будем типать пауков. Они, кстати, там воюют сейчас.
Вот бы эти хуесосы сверху, ну. Ну да, просто пошли сюда куда-то. Вниз упали, стоят, блядь. Я тебе говорю, тут ганек ставят. Стоят все еще наверху. 11 секунд у них. Баллон Это поставили. шар поставил тут, да? А, не, вот тут. Это Вот тут. сверху. Ага. Так, ну я упал, смотрю туда. Я много дал одному, первому. Я ему дал 100 почти. Идите сюда. Иду. С пауков подходят. У вас Да. Тут надо смотреть. Есть, нету. У них нет Вот зоны. здесь. Да, я ультовать буду в поле. Через 10 секунд утону. Они налево, они вот сюда идут. Походу, надо смотреть. Еще летят? Кто-то летит. Бля, они... Ну, в спину упали. Они вниз падают, по-моему. Они упали проходят вниз, сюда, в опене. Флэш первый, но... Да, Второй 50! Ой, хорошо. красавцы. Так, теперь надо вот этих смотреть. Да смотрите до конца, там два спада было. Да. Они на вальке, второй на вальке улетел. Окей, все, замечательно. Вот тут, по-моему, кстати, никого не было. Слышите, файтят яйцо. Подойди за скань. От этого. Я... Нет, я там Кена нашел, подошел к скане. Мы могли подойти, подсосать, если там никого нет. Я сюда смотрю. Нам смог отсюда дали. Зона на нас охуенно вообще, надо левых закрывать. Ну не туда, конечно, да. Стойте так, чтобы вы под это открытый не были. Накидай бочки туда. Я иду. Да, давай, я с тобой пройдусь. Не понял. Смог дал. Нормально. Упади вниз. Там сверху челы стыкают. Красных. Угу. Они видят, что у нас синий, это пиздец, на самом деле. На всякий случай. Да? Бля, у меня есть, я не отдавал. Окей. Слушайте, на яйце, если будет файт, можно будет посилить фраги. Там, по идее, фри-фраги. Да я уже по флешу там наваливал. Ладно, они я... Нет, тут два склада. Одни сверху, другие снизу. Ага, я, наверное, помогаю нижним, кто знает. Да, сверху красный. Мне 2 хита со скаута. Ага. Так, я тачку подгоню. Вот здесь уже близко один под мостом, но они там, наверное, до конца будут стоять. Артурчик аккуратно. Тачку подогнал. Под мостом в синем арморе. Да. Блять, у меня 1 дэмэдж до Ивы, пиздец. Эйлна. Я просто на фриполк играю. Хорош. Ну, толкил. Сколько хэвиков? Одна, я могу дропнуть. Я взял. У меня 240 осталось, я могу еще дропнуть. Окей. Я тогда буду спамить всем. Я еще дропнул тут, бери. У меня 200 ресалка. Это для кавера. Я тоже могу, кстати, для кавера вызвать. Давай. Ну, смотрите право, аккуратно, вы под право открыты, могут пойти. Да. Правый ротейтится на остров. Дохуя дал одному. Блять, я его не нокнул, он 1 хп. Unlucky. Слева с синим бином чел. Да. Отсканил. Это дострелять я заскочил. У него сверху зоны там не будет вообще почти, по-моему. Туда могут пикать, я смог. Ага. Добил армор. Там и типа зона фул. Фраги некуда полутать? Да. Как будто нет. Фраги есть где полутать? Не знаю. Просто нет. Синий армор. Вот тут челы. Да, но там мой ног. Меня хуярят откуда-то, я получил еще килл. Справа, да. Хорош. Тут 1 БХ сверху и 2 чела снизу. У меня 2 челцела осталось. Вот тут пикают нас. Дал еще 2. Давай, спасибо. Мне кажется, нам нужно правых будет мирить. Они сейчас Я машину поставлю вот этих. У нас скена не в зоне. У нас вот это мы с левыми файтимся. Левых, да, нам надо убивать левых и вот тут по красному. Да, нам надо, короче, будет дабл ультимейт сдавать в этих типов. И играть отсюда. Тут фулл пуш. Вы попробуйте украсть килл. Вон они внизу. Мясной. Да. Я энгл сейчас. Я застрял. Сука, как ты не умираешь?
Давайте, если сейчас на Кэна высочу. Давай, давай. Вообще одно. Эти челы уходят, я даю им уйти. Левые? Да-да-да, это фри. Я становлюсь. Иди со мной из бочки ставить. Иду. Я тачку даже подгоню туда. Они назад идут. Надо вот тут убивать. Вон они внизу, смотрите. Надо убивать. Я ультую. Я утонул. Даю скан. Справятся. Крак. Даю 2 нейды. Направо, смотри. Блять, надо дрогнуть кого-то. Меня шифтуют. Даю нейду. Крак, выходну. Меня напугают. Ладно. Выходну, блин. Она резкая. Резкая, да. Играй сам. Они Дима, уйди под мост. Да, просто уходи. Я сейчас на трупе. Все втроем на моем трупе сейчас. Блять, пацаны. Я хуёво подстрелял. On my marker. Там просто еще куча бомги. Да, ну мы, блять, я им по одному хп там оставлял, но... Я честно, я очень хуёво пострелял, вообще пиздец, как плохо. Мне почему-то бликарик достался, когда у меня в руках репитер был, и я мог типа ЛЛ ебать. Короче, ты тоже перепушил. Да, я подошел на это закидывать. Да, так хуёво.